Chương trình này được bảo trợ bởi Family Joy, tổ ấm y tế của mọi gia đình, 714 898 0765. Hi, welcome to the OC Health and Education Show on Little Saigon TV. I'm your host, Julie Yip. To us, OC stands for our community because we believe that our community is stronger when we come together. As we come together for the holiday seasons, we know that it impacts us in many different ways. Some of us can cope with this. Some of us become a little bit stressed. We're here to help you. We have invited two special guests. That's Dr. Lamis Jabri and also nurse practitioner Miss Jenna Val from Progeny Clinic. Julie xin chào quý vị khán giả của Little Saigon TV trong chương trình Kiến thức Y khoa Gia đình và Xã hội. Julie cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi chương trình OC Health and Education mỗi thứ ba lúc 7 giờ tối và sáng thứ tư. Chương trình đây là chương trình song ngữ. Julie hy vọng mỗi tuần Julie sẽ đem tới quý vị khách để cho nói về thông tin quan trọng cho quý vị. Trong tuần này chúng tôi sẽ nói về holiday gathering, lúc mà mình gặp nhau với gia đình trong ngày lễ. Có thể mình có nhiều cái khó khăn, mình có cái niềm vui, mà chừng nào quý vị có cái khó khăn, hôm nay Julie mời được hai quý khách, đó là Dr. Jabri với chị Jenna Võ. Welcome ladies to the show. Thank you so much for having us. I'm extremely grateful to be here. Well, I'm so glad for you to be here, Dr. Jabri, because we want to tell people that during the holiday season, there are many professionals that are here to share some of your wealth of knowledge. Tell me a little bit about your background, who you are, and what you do in the community. Thank you so much for having me again. It's so nice to be here, and I want to thank the community for tuning in and watching. My name is Dr. Lamis Jabri. I'm a psychiatrist, I'm a mom, and I'm also an educator recently, and founder of a nonprofit for autistic and neurodivergent children and their families. So I wear many hats. I also wear the first-generation immigrant hat. Oh. So I'm originally from Lebanon, grew up there, was raised there with my entire family, met my husband there. I went to medical school there at the American University of Beirut. We were students together, and then we were residents together. And we both chose to come to the United States as students and trainees to further our medical education. So when I arrived here, it was in Detroit, yes, in the cold. It was extremely isolating. We didn't know anybody. So it was extremely eye-opening to me to see the embrace and the warmth of the American people and how they wanted to get to know more about us and how they wanted to embrace us despite all our differences. And so I'm extremely grateful to this country, and that's what made me want to continuously give back to this community. So my husband and I then had our child there. We continued to work in Detroit, exactly where we trained. Yes. And then more recently, in 2018, we moved here to California, seeking better services for our child who's autistic. Well, you sound like an amazing woman. I know I was able to meet you through a mutual friend. Mm-hmm. But, I think that a lot of times females, we really want to do so much at home, mm-hmm, and in the community. Exactly. And I'm thinking that, you're going to be able to share with us how to balance that and how to help the community. So I'm going to try my best to share with the community what is it that you have been doing. Julie một lần nữa muốn cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi chương trình. Hôm nay Julie muốn giới thiệu cho quý vị Dr. Lamis Jabri. Dr. Lamis Jabri là người psychiatrist, xin lỗi, đó là bác sĩ tâm lý về có thể prescribe thuốc cho mọi người. Trước nhất, Dr. Jabri là một người mẹ có một đứa con bị tự kỷ, mà cũng có một cái trung tâm giúp cho mọi người về adult psychiatric care, với chừng nào có cái trẻ em cần cái sự giúp đỡ, cũng có một cái trường đặc biệt cho mấy em tự kỷ. Dr. Jabri chia sẻ với mình hôm nay đó là gia đình của Dr. Jabri là từ Lebanon tới, mà lúc mà qua đây là được đi tìm để cho cái chương trình để cho con của họ về có tự kỷ. So, hy vọng hôm nay chúng tôi sẽ hiểu thêm về cái công việc của Dr. Jabri, với làm sao mình giúp cho quý vị trong cái lễ, trong cái holiday gathering. Chị Jenna, hôm nay mình có gặp được chị Jenna, mà Julie cũng muốn giới thiệu thêm nữa là chị Jenna Võ. Chị Jenna là người y sĩ, đó là nurse practitioner
cho cái trung tâm Progeny Clinic. Tại Julie thấy đó, trong cộng đồng Việt Nam của mình hiếm khi mình nói về sức khỏe tâm thần, về mình cũng không muốn chia sẻ với mọi người cái khó khăn của gia đình của mình. Vậy mình cũng thấy rằng trong cái ngày lễ mình gặp nhau, có thể mình không có nói chuyện với người trong gia đình, hay cái người bạn hậu xưa mình không có liên lạc nữa, thì có thể mình cũng có cái buồn một chút. Mình có rất nhiều cái bữa tiệc mình phải cười lên, vui vẻ lại. Làm sao cái người nurse practitioner hay progeny giúp cho cộng đồng chừng nào mình có cái khó khăn mà còn professional help gì? Cảm ơn A Little Sài Gòn đã mời Jenna Võ đến đây. Thì hiện giờ mình là y sĩ work ở Progeny Psychiatric Clinic mới mở ở Magnolia and Hazards. Thì cái phòng khám của mình là phòng khám tư nhân. Thì khám về mental health là mình thích dùng gọi tâm thần hơn, tại vì cái từ tâm thần nó có nghĩa xấu hay tốt là do mình thôi. Thì cái văn hóa của mình á, hay nghĩ tới tâm thần là rất là xấu. Nhưng mình muốn truyền cái cảm hứng cho mọi người là cứ dùng chữ tâm thần, tại mình phải quan tâm tới sức khỏe về tinh thần và tâm thần của mình mới khỏe được. Nên thành ra cái đó là cái mục tiêu mà tại sao mình hồi xưa mình là y tá trước, về làm 7-8 năm là bên khoa tâm thần không, xong rồi mình muốn học thêm để mà hiểu thêm về cái căn bệnh này. Dạ thì là y sĩ chẩn đoán và khám chữa bệnh cho tâm thần. Nên là mình không có làm therapy, nên không phải gọi là không phải là bên tâm lý. Chú Lì ở bên tâm lý. Oh, okay. Yeah. Well, you know, Jenna, what she's sharing with us is that, you know, Progeny Clinic is very active in the community. They have many branches and location. But as what she does in the clinic is a nurse practitioner. She's able to prescribe medication. She's able to help a lot of the community. And, you know, as we learn about, you know, both of your respective services, we want our community to know that mental health is not something to be ashamed about. When we say the word mental health, Jenna was mentioning that a lot of times we have this negative connotation. But what she's reminding our audience is that mental health can be a positive thing or a negative thing. It really depends on your perspective and your perception of what it is. Even this week recently, I posted, I'm taking a short mental health break. And I was so proud of it because to me, a mental health break is recognizing that I had a very long weekend. I had a lot of work to do. I'm just overwhelmed and I really needed a break. The way I take care of my mental health is to hang out with my dogs. So they're like my therapy dogs. I have poodles at home. But the silly thing that I do is I wear matching clothes with my dogs when I'm down. What is it that you do to balance your mental health, and what do you recommend that our audience can do as they come into this holiday season and gathering? Absolutely. So I think you pointed the most important thing, which is to be upfront, not be afraid to be vulnerable. And once you put yourself out there as a mom, a dad, a sister, a brother, a working person, a stay-at-home mom who's raising kids, it doesn't matter. You do not need to justify your stress. You do not need to justify your feelings. You just need to state them, not apologize for them. So just state it. I am be overwhelmed. Open about it. I am stressed. I am anxious. I am feeling sad. Yes. And you, without having to apologize, no, I'm sorry I feel sad. I'm sorry I can't do this because. And I'm sorry is a lot of times a sign of even mental health. Because when I hear some of my patients come in and every word is I'm sorry. They say something and they tag it with a I'm sorry. And that's an early sign. So we just want to make sure our audience know that it's important to be able to accept and recognize and be able to state some of the challenges that they're going through. Absolutely. State your vulnerability out there and don't be afraid to reach out and ask for help. Receiving help is something that a lot of people struggle with. Right. Especially the people who are struggling the most. They're always most commonly the first to be helping others when they're the ones needing the help themselves. Thank you for reminding that, because I think a lot of women and just even dads too. Yes, dads. We forget to focus on even the mental health of men. Exactly. Unfortunately in Orange County and specifically in Fountain Valley, we had one of the principal that committed suicide at Disneyland more recently. And, it actually touched many of our friends in the Vietnamese community because they are friends and partners with this principal who was very active in the community.
Một lần nữa Julie muốn nhắc cho quý vị sức khỏe tâm thần là rất là quan trọng. Dr. Lemis hôm nay nhắc nhở cho mình đó là chừng nào mình có căng thẳng, mình đi có khó khăn, mình phải trước nhất là state the problem. Mình phải be comfortable để cho mình nói cho cái người xung quanh là mình có cái khó khăn. Mình không có cần xin lỗi, mình không có cần apologize. Tại Julie thấy là nhiều lúc Julie có bệnh nhân tới trung tâm của mình giúp cho bệnh nhân nói về họ có cái khó khăn đây mà họ xin lỗi. Mình không có cần xin lỗi. Dr. Jabris nói đó là mình chỉ phải nói là state the challenges. Mình cần cái sự giúp đỡ, đó là cái khó khăn. Lúc mà mình còn có cái khó khăn mình không có biết xin cái sự giúp đỡ, cái người mà giúp nhiều người nhất là cái người đó cần giúp. Sau phần quảng cáo chúng tôi sẽ tiếp tục nói chuyện với Dr. Jabris and cũng nói chuyện với chị nurse practitioner Jenna Võ. Cảm ơn quý vị khán giả. Go Little Saigon TV.